saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni kwatiani watindana sa mwendo museisi wa Mutongo TV ngwatani ya mukambani sia biga saida tu na nusu saa sia va Kenya evindesyo ya kumanithia maundu ala mekiki ukambani Kenya on the na ndisianzana na naitu kusilailita so kende mwitano wa mbisi na Ndeto TV na ende metandao ya mekumo kanalia ni Mutongo TV. Nitawa Steven Mwema tuna Sharon Dinda kwanzia Mengo ani ya Mwema alatukumbanisye ni vamwe na Silikali kwa mukomo wa matakitali wewe tena meyao matakitali mayasya maisio kama te adhinikie. MCA Mbilindawa yasya ni wonete uniko adhukumana silikali eta wakaute na no kuende ya kuuta. Minister wa usesei wa nthini Kithure Kindiki kuikithia usesei no kwithi watala na mawithi ululuko. Na minister wa utalii na gavana wa Kitui ni moombana kwa ile ya utalii na kumina ngusanisio cia andu na nyamu Kitui. Vilingi wa Mauvoo. Karibu mwana musese tukumanithia silikali nende ya kuthingilela kana mukomo ula wende wa matakitali no bathukanu na meyao na chama cho cha KMPDU ni chelete kunenga mwanya unenania wena umelu na wethiano kuikithia kana bayingwa mwene nthi unaomea kana kukosa uiti masivitalini. Unenania wambe wa Masai 10 katikati wa NAND sektani ya uiti maminisa mevene koneti uiti uthukumi wa mwene nthi na kinando uinasia matunda itina wa matakitali kuthingilela maonyungu nyesio mo onthe nimalete kuthinikiwa mbewo kutangasa kuungamia mukomo uo. Benjamin Mwaka nukutwelesi. Usungio kukonya kilingisi cha mukomo wa matakitali nthinima na ulakwe mundu walika muthenya wake wa kenda wionekana kwetelango kwa kavinda itina wa unenanya katika wa matakitali na muvya witi kinandu uthukumi wa mwene nthi na silikali cia kaunti ula uungamiwa ni munene wa thukumi Felix Kosgei kwiyo kulea kusia matunda. The court stayed the strike. They are expected and they are supposed to be at work. Umbanoni matakitali ni malumililie no ngina maundu mukuli 19 la menda meaniwe mathini kiwembewa mukomo ukuungamwa katwa maunungu nisio matakitali kwisila ngwatanio ya KMPDU menda silikali thiandike matakitali mavundisyo yani intern doctors na kinandu imbia cha uiti cha shift kinenge matakitali usesei we mwana wa uiti taundu kuna ile vindani ya NHIF maundu la silikali yathanie mena wito ateo ya lumililia mukomo ni mukune mongo. We are encouraging the union to rethink their position and accept to come back to the table and discuss and agree on how we can all manage to bring these doctors on board. Ngaliko ya silikali yenda matakitali masioke uyani na mainenga mwana unenanya noka na usungio kukwatikana. Minister wa uthukumu wa mwene nthi Public Service Moses Kuria ainene ya kuyanyamira kwe umundi nwaweta nzia ya unenanya noyo ikuisa kuweta usungio. Vala wakulia matakitali malelie muungamo wo momo. Kwa hivyo tukue nchi ya watu ya dialogue. Unaona juzi hata huko kitaifa tuko na ile mazungumzo inaitwa NATO kati ya upande wetu wa serikali ya Kenya Kwanza, upande wa Raila Odinga wa Azimio, na tunaongea kama watu wa Azimio waliacha kuandamana. Wewe daktari sasa ndio utaanza hii maneno ya maandamano namna gani? Wewe haukusomea maandamano, ulisomea mambo ya kwa nini unaandamana? Na unaona mood ya taifa na mood ya kukaa pamoja na kuongea na kusikizana na kurekebisha na kusonga mbele pamoja. CS Moses Kuria nwaweta vaingwa kintu chumo kila madaktari meitya kitesa kuyaniwa wakatatu chumaniki kotu wa yulu uivya yatheka mukomo unakulia chama cha madaktari KMPDU kitwa isikikalo na silikali nokana kumantha usungio na wiweno wavamo wa kutoku kwenye mathina alama tumite malika mukomoni. Mimi kama waziri wa utumishi wa umma
tayari inaweka mikakati, na wiki ijayo nitaipeleka kwa baraza la mawaziri, ndio hata wale walikuwa na hiyo comprehensive chini ya ile mfumo ya zamani niweze kuvuka nao na hakuna vile wataadhirika. And even the issue of intern doctors, my Minister of Public Service has already put mechanisms to convert what they call intern doctors, because they are already qualified, to junior doctors, or what we are going to call foundation doctors, and put them into the scheme of service under the Public Service Commission. So again, that's not an issue kusema tunaandamana kwa sababu ya interns, because it's something I've accepted, it's something I'm working on, it's something I'm fixing, it's something I'm resolving. Nindetu ila Minister Muvyanu wa witi no imamu nende mwandu Susan na kumicha inge wathingilela kwi umonde. Sai mimi nimefanya kazi ya afya mpaka kuna watu wamenionea wivu, wameanza kuleta nyenyenye. Lakini mimi nataka kuhakikishia ya kwamba mimi sai watu wameona vile napanga kazi yangu. Wale wezi walikuwa KEMSA, nimejua ndio wanasponsor maneno mengine. Wale watu walikuwa naiba NHIF ndio wanasponsor mambo mengine. Vilingi wa Mauvoo kumuvamosini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka MC awadi ya matu Judas Bilinda wana waweta wa mutongo wa ma-MC ala methi tumabatisi toka ute aiweta tawonete uniko munene waki maendeleo kwa kwikala serikali ya mwandu wa vinyandeti na wana wasienda imosi andongo ikaunti ya Masako ibetange uteti maondone ma maendeleo mamwene nthi ayasikana wano kuende na ukwata mbau uthukumi wa gavana wa vinyandeti Ben Musaunu kutolesi. Memba wa mbunge ya kaunti ya Masako kuma wodini ya matu na ingiolani wa mutongo iwalani ni mbunge nino Judas Bilindawa ni wasienda imosi andongo kuma kaunti nino ya Masako sivadhane na kulita uteti maunduni mama endeyo mamwene nthi na mono ndongo ila sithitwe ima vatisa mama MCs ando makaute. Iko tusiaza kidogo watu wako nani na niboto enda kwa asia hii tu separate politics inawe. Sindio? Siasa kando na kazi kando. Nimesikia some of my colleagues wanasema huyu awende hakuna kazi inaendelea. Omunde ni bani kama ni Masako na ndio mnyakena yonde kana Masako huyu anakwende. Kanoende neta. Sasa wengine hata wameenda to an extent of calling others names. MCA Magaute. MCA Magaute, Magaute. Dawa ainene achathini chako vingwa waki wa nyomba ya deke ya isioni sia matu ni wetikila kwitha newa mutongo wa ma-MC zalama vatise itwe makaute kwa kwitha methi itwe makiuta maendeyo kuma kwi serikali ya Masako na kuete ya NND. Today I'm here to qualify. Can I mean the principal kaute? I'm the principal kaute. Why am I saying I'm the principal kaute? Wakati nilichaguliwa father mwenyewe aliniambia enda fanya kazi na gavana ule mpaka mchako. Na ndio naendelea hivi. The appointing authority ambaye ni members wa public ambao wanapiga kura. Wakaniambia enda fanya kazi na gavana. Amai nao nende nisifanye kazi na gavana na nimeambiwa na appointing authority, nimeambiwa na father, nimeambiwa na kila mtu, even my party leader. Nitakuwa mwenda wazimu wa mwisho nikienda kaa. Dini wa uneni wake Ndawa ni wase wene wonete uneko monene kula kwi serikali ya Masako kwa kwitha auteta maendeyo maingi serikali nesu. No kwa nisi ni akauteka na ni principal kaute. This is what I've done. Kana kini joni utete au kautenda ule watu mtani. Ina ndio kwa gavana. Tawa matangi mao maki huto distribution to 40 wards. Na ndo mabo kama ma-MC yatima de makaute ma kama male uta. Na ina utaya ambe na twa kambasi. Na ina udaya kele na kwa father. Na ina udaya katatu na twa kilango Catholic Church. Na ina udaya kana na twa kalani. To ni udeden I qualify to be God kaute. Ndio. Utene kauna the department ya yote. Na aba utambeza. Itebewa milioni zangu tange wewe niyo dispensary. Pa yaka wangani. And I'm very sure kwa bidha wanga inondo wanga wana deko bingwa before end of this month. Karo na mambo potential. Oba utene kau na zo kaingi ba kwa education. Na ende kwa waziri anenga kila kida wa market benzi city. Kudo utene. Na zo kwa department ya sports. Na newa kiwanda cha milioni cha bengoni.
Twa grendi de ya mara kuna tamaki yake waza. Kudo kutende. Na jo kai ngina vinge mo. Na ba utende hii Asia. Ndawa easia wano kuendeea na ukwata mba uthukumi wa gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti na endeea na kuuta maendeeo nginya isioni sia ma-MC za lamethitwe maimeta makaute. Niende na kuuta agani kaute. Unasema aje? Au ni wangu enda akwaje? Azune ya tete makaute. Bako makilazi ni utani unitusi hapo. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako. Nyenita wa Ben Mosau. Minista muvyani wa usese wanthini Profesa Kithure Kindiki ni waweta kana musi wa tala kwa matungulu kauntini ya Masako imethoni ma usese ikukunikila nzangili ilitwana kwitha sivithite musini kumana na matambia mavyuma usese na Mauvoo ala maendeleo kosa musini wa Ilovi na kundu kungi. Kindiki ainena nza o maofisi ma DCC kuya kisi kuone tina wakikalo na maofisa ma usese ima matungulu na County Commissioner wa Masako Mwandu Josephine Ouko aweta kana musi wa tala wiwa kuwena musi munene wa Ilovi na thika na nzangili mbingi ne batonyeka ikethe wasie vithabo na kuete maundu mathuku wipo uthosia wa ndawa na nzovi mbatane. Boniface no kutolesya ainene kwa matungulu chino ndamukile watu isa kaundi ni kivothukanyo hivyo kaundi ya Kitui ya Embu na Tharaka-Nithi. Kithure Kindiki awetakana musi wa tala nutonya ithiwa wina mumevithite makunitwa mungu nthini wa uthosi wa ndambatane kati wa makwani aingi mausesei na muvea usesei nwende na ukunikila na kuzisia nzangila itonya kwithiwa sivithite musini uyo wa tala. Na hivi sasa tunaangazia mji huu wetu wa Tala na sehemu ya Matungulu, na tunasema ya kwamba ile bidii inaendelea hapa ya kukabiliana na madawa ya kulevya, pombe haramu na masuala ingine ya kiusalama inaendelea vizuri, lakini vile vile tunachunguza kama kuna uwezekano kuna wahalifu ambao labda wanajificha hapa wakitorokea operations za Nairobi, na vile vile tunashuku kuna wahalifu wengine ambao wako hapa ambao labda wangetaka kutorokea Nairobi kama mambo hapa itachacha. Kia weta kithuku mwanthini wa ngwatani wakati wa maofisa mausesei kaundini ya Ilovi na kaundini ya Masako muno muno ngaleko ya matungulu kwikithekana alama kwatikana na mavitio maino kaumandika kana kwivitha isioni ithi. So we will make sure the teams here and the teams in Nairobi work in hand to make sure there is no hiding place for criminals, and we are also very keen to make sure that Tala, because of its proximity to Nairobi, is not being used to harm our children through harmful practices, including exposure to alcohol before the legal age, exposure to narcotic drugs. Make sure that Tala town, because of its proximity to Nairobi, is not being or should not be used as a hideout for criminals. Thini wakithito kila wende na gukitana na uthosia wanzo viva kuvina mazukulu awetakana maesa usiokaitina na kana vaiki lavu mesa iti kila kithu kumemita mana ndatuva kuvina mazukulu na uyuko lama vingite uwathukanu na miao kuyesa uvingwa nginya lame uthosia metikilane na miao. And going forward, no license of whatever type will have any validity in the territory of Kenya if it is within 300 meters to a basic learning institution, and that includes private and public schools alike. Also across the country, we've been able to shut down over 9,000 facilities or premises that were operating without any form of license. And we are not going to allow those premises to resume that illegal activity. The crackdown and the enforcement measure program continues. I have said we have a 25-point plan to deal with this problem nationally. Ohingikuya kaundini ya Kitui yaiwetakana kaula maembie wa ukitana nzovi mbatane nwende na usia matunda. Na hizi lombe waya na wavikie na ikiwa mbini na kumilwa kotini na ingemeungua kunikile muvio no kana makwatikana na mavitu mose matambia metuma kimiao. The people who are involved in
destroying the Kenyan population through drugs and illicit killer brews. Their time is up, and we have a nationwide enforcement measures which we announced on 6th of March this year in Nairobi, and therefore we are going around the country to see the progress made. So far there is a bit of progress. We've discussed with my colleagues here, the County Security and Intelligence team. We've made some progress. We've arrested, seized over 300 rolls of bang. We have also arrested over 100 people, and 44 of them have already been taken to court. They are at various stages of prosecution. The others, we are completing investigations and will be charging them in due course. We have also intercepted illicit alcohol, and we have closed down 296 establishments which were selling alcohol. They were licensed, but they were licensed contrary to the Alcoholic Drinks Control Act. Kaunti ya Masako nyene tawaboni mutesea. Kaunti ya Kitui ni kutelekana kimanisio cha maundu ma utalii muna kwambatwa kana kwambatwa kwa iwango cia mitito ya kusovya nyamusi ya kithekani ila ya Kitui kuma kwe muvea wa utalii serikali ni nene uumbulwa ni minisa muveane u Dr. Alfred Nganga Mutua ibindane lawa bika kana wethi wanasika lo na serikali ya kaunti ya Kitui etongwewe ni Governor Julius Malombe kunena nisia undu kaunti ya Kitui kuteleka na utalii pamwe na kwikia sahi wa mawithi luluko kana mawetikilano na serikali ya Kitui kilelo ni cha kuthantha nje mitito ya kusuvya nyamusi ya kithekani na kundukula kutonyeka kwete atalii Kitui. Onesimus no kutweleze. Kaunti ya Kitui ni mwa kaunti la siotetheka na kimanisio cha maundu ma utalii na kila kikwa kwa muvea wa utalii kuma serikali nene. Huwa wetu ni Minister muvea nusu Dr. Alfred Mutua kavindani kala wethiana sikalo na serikali ya kaunti ya Kitui ofisini wa gavana wa kaunti ya Kitui. Wala gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe wenda kimanisio kiu cha kwa kaunti na Kitui ndatula Minister Mutua waweta kana no kuyanisia mrisha kama waziri wake ambaye anaangalia mambo ya utalii, angalie kila region iwe na utalii college. Na tulimuuliza hapo juu na yeye mwenyewe atatuambia kama anaweza jenga moja hapa. Of course tutasaidiana pale tunatakiwa tusaidiane. Kwa hivyo hapa tunaweza kuwa na college hiyo, na hiyo college will serve not only this county but the other 3 counties of Lower Eastern. Nataka kusema ya kwamba nimekubali, nitatuma maafisa wakuje waangalie hiyo shamba na very quickly to veterans wetu ama deputy president basi avuje breakdown hapo mara moja tujenge campus yetu. Vijana wetu wasome hapa na tutaka kuwasomesha vijana hapo wakiwa tunawapangia kazi kwenda ng'ambo, wengine kwenda mahali pengine. Unamaliza course yako, unaingia ndege, unaenda kusoma, unatumia mama pesa, anajenga mabati. Mutua tongwani sina maofisa muveani usuba mwana wala wa KWS wala mekia sahi ama wetikalo na serikali ya kaunti ya Kitui kielelo ne kuthantha semitito ya nyamusi ya kithekani ba kaunti ya Kitui kuete nyamu ili itevo kwenza silanga pa kubina mitito ila ba kaunti ya Kitui uibola wa kora na Kitui South Game Reserve. Cha wizara yangu tushirikiana tuweze kuachibia at least a minimum of 5 water plants. Silanga itano nikana enendi na kivu. Tuweza kuchimba hizi water plants mahali ambapo gavana ataweza kutuambia karibu na national parks, ndio wananchi wapate maji ya kutumia na wananchi pia waweze kupata maji ya mifugo. Tuache kuumia tukienda kutelini. Vile pia sikuwatajia, lakini pia kwa mpango wangu tutaweza kuidentify barabara ambazo mnataka za katika maeneo ya conservancies ambao mtajenga na zingine tuweze kuwatengeneza hizo barabara. Minister no awetakana mawetikalo na mekwa wakati wa muvea wake na serikali ya kaunti ya Kitui ni kukusia atalii kaunti ya Kitui kwesela kusevu kundukula kutonya kweta atalii ba kaunti ya Kitui. Mutono awetakana enende ala methito manangi wa miunda yone nyamusi ya kithekani vamana ala mwaitwe ni makwiva na serikali nene na ingia awetakana muvea usuni wendesie kwikia wiyo kati wa mitito ila nyamusi ya kithekani na kana kuvetanga kaukati wa NMB na nyamusi ya kithekani. President William Ruto wakingumi na ile mungu wa mubango wa ileta wa compensation kana kuwapandwa ala momenti ninamu kuhusu mubango tuambie na tukoka ba andu maitu metere tukwe bidayasa makwatembeza sio matu metere kwa bidayasa
na tukambia na ngabilisha kitu ala maiti ala familia chimwe ala maningisi ndona bandu wangi bengi mutono aweta ndambuka sia kinisia kukile mandomo atalii bala weta kana mwaka huu muvya wako vanete kuangala kiwango cha atalii muvaka milioni 3. Mwaka huu tunatarajia tupate milioni 3. Kufikia miaka miwili na nyingine inayokuja tupate milioni 5. Miaka 6-7 inayokuja tufike ile target ya milioni 10. Na hata 20 tunaweza pata. Watu waje kutaka proper marketing kwa sababu we are the garden of Eden. Hakuna mahali pengine pazuri kama Kenya. Na watalii ni wengi, watu wanazaliwa kila wakati. Kuna mabilioni watu huko nje. Tuwalete hapa nchini Kenya. Pia na Dr. Rastas Kanga afisa wa KWS na weta kana kelelo chone kwa kwati wa kaunti ya Kitui kuangala myanyama wa yakati wa enende ma kaunti ya Kitui. We are coming to support the county government. Number 1, to generate revenue. And number 2, to create employment by growing the wildlife product. In the wildlife product, we bring in and train the county rangers to be able to manage and provide security. Kikalo kicha tu ofisini wa gavana wa kaunti ya Kitui na bala kidho ketwe ukava wa serikali ya kaunti ya Kitui pamoja na wabunge ya kaunti ya Kitui. Ilivota Vilingi wa Mauvoo Motongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Enendala mekumbilite itheka ile baniwe malelo kana road reserve na gusia kwa malelo kibadhukanione mende kama betange kwa mituki ile tonyekana kana mosewe matambia mameo wetano ni kuma kwimu mbunge wa kiliombunge cha Machakos Town Caleb Mole ula watongo ise walani wako samawoni yolua kwa na kwiki walami kwa lelo ula umitiki manyisioni cha teachers kukwata ni kisioni cha ngongo aikule makontrakta alama nenge tuma uya kwa kalelo madhukume undu bailite Dan Mwangalano kutueleza. Mbunge wa kiliombunge cha Masau Caleb Mule Mutiso danena ivindani la watu ngwezi ya kuosanya mawoni kuyenende yuluwa usobe wa lelu wa kuma kimanisioni cha Teachers College kuthi kisioni cha kwa ngongo ni wakulia enende mevete isioni isusi ya malelu ni vate kusukumwa na kunenga makontrakta udhei wa kutoa isi ya uyawo. Kenyans nitendeta ubembelezo mno wakielelo niki wakielelo mwenda chao ule na hakuna mahali hakuna barabara na munasikia tu mnaambiwa hapa msijenge hapa ni barabara mundu akeliti akaambia kwa kalelo ni hii ndio zao ebinda yao bika rambi yaona ndi mheshimiwa yeye andoa mayo ndenya andoa mayo mambe mbombo ya sindusia kwa na kunyo wakielelo ni lakini ebinda ya serikali ya Afrika sinduzi wambe siomboa. Kwa hivyo mzee usijali, ule kwa barabara atupatie nafasi sisi tuendelee na kazi. Wengine wakulia wanama kontrakta la meki ya lelu lami wakuma Teachers College jina kwa ngongo madhukume undu vailite na kuikia sindu ila siailite nikenda kukidekana enendini madhutume ya lelu sukwa ivinda yasa uteanangika. Leo tumezindua barabara ya kutoka College Road kwenda mpaka kwa ngongo. Hiyo barabara itajengwa kwa muda mfupi sana kwa 9 months, lakini that is the contract period, lakini kulingana na engineer amesema hata 2 to 3 months hiyo inatosha. Tunauliza engineer na kura wa make sure wakati huyo barabara inajengwa wananchi wamemwagiwa maji wasikuwa wanapata vumbi, na pia tukue na access roads ama barabara alternative roads na kupitia wakati tunajenga hizo barabara. Na hiyo barabara mkijenga muangalie tukue na service ducts. Kama mtu anataka kupitisha maji kutoka pande moja mpaka pande nyingine anaweza pitishia kwa service ducts kwa chini ya culvert. Na pia tumesema barabara uinue vizuri ili ikue inaweza mwaga maji. Msijenge barabara ikiwa chini ya service level. Na pia wananchi wa Machakos na hapa Migwani wamefurahi sana kwa hiyo mradi. Nake MCA wa Mwa Francis Ngunga nola vamwe na mbunge wa kiliombunge cha Masau Caleb Mule Mutiso ni wakulia wanayo serikali ya kaunti ya Masako yose mukondo wa kuusa ofisi ya enende malelu nikienda enende matani maendeleo ngine isione si anduani.
Yumu matabia yaka kuna Vilingi mambe yekara. Mambe yotema urende na kiamino la mina nuka ndi muamuke. Ni mwegezo tuka uko kazi yangu wa unanga moko wote unumwika. Pesa kwa ndito ne komete. Pesa ne komete. Nataka waamuke. Si kazi ya kuja kupigia wengine mikono. Tena kura hiyo kuna public participation. Tika kuna public participation ya kera. Tika kuna public participation ya account. Kila mmoja ana pesa. Si kuja ushirikiana zote tunafuatana. Atino wewe ndio pengeza na abantu matina maite. Lelo ni wakura, lelo ni wakera. Kila mmoja ndio lelo la wake. Kanatu bangu ndio kila kera yake mindo yaka kana kura yaka mwitie kibo. Enda imwa kisien, ndio kibo kweli. Omwena mbeza eti kuna ngere mbeza wale. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, Mauvoo Teachers College, Miwani Kauntini ya Masako. Ni muviadan Mauvoo madan metunanga mwanya wa kusemba udhio muone tumodhio ni kana udhio muone ni tokeze. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Nitwa sogedya munini wa musumberi gathiga shagwa ya sekana silikali nene niende kuthukuma kwa bakubi na silikali sia county kwekethia mawia ma county alama tema nengane county nene manenganwe onthe gashagwa yase kubikia ba silikali sia mutiyuko nesie tete uniko munene va Kenya na kwa ube na bata wa kusiemea na kuisovia kale kuyanana na munini wa musumberi gathiga shagwa nekana kuma kwa silikali sia mutiyuko maendeleo ni mavikete nduani na vala wawetakana serikali ni kuendea kukwata mbau serikali sia mutiyuko na kusiovya muvango museo wa kuthukuma kwa vamwe. Since the advent of devolution, we have seen to a large extent a very huge transformation in the rural areas because services that were not reaching the people are clearly visible. And again, the interventions that have been made are county specific depending on one county to another. So we continue to support devolution, and as I coordinate intergovernmental relations, I have instructions from the President to create a working relationship with the county governments, and to a large extent I've tried to do that as much as possible. We really consult a lot with them on many issues. We disagree on a few, on only matter resources, but in terms of procedure, in terms of engagement, in terms of goodwill, in terms of political support, we all talk the same language,
We disagree once in a while on the division of revenue bill, again because it's struggle for scarce resources, because the resources are not enough. So there's push and pull between myself and them, but ultimately we agree. Ni watambwa kithito cha nzama ya Intergovernmental Relation and Technical Committee nilambika ya vau itethete muno serikali munene kukwatiania na serikali cia mutiuko na kuthangasa kithito cha uthukumi kati wa serikali ciele kuondoa vaita wa mwenendi. Overall, I can say this administration is the administration that will be created of creating the best working relationship between the county governments and the national government. It's something that the president asked me to do, and I will continue to do so. Your technical committee is critical in the success of devolution, especially in matters to do with the transfer of functions. But again, Chairman, we also want you to evaluate the functions that were transferred and find out whether they are working. Gachagua nene yao kuya Karen kavitane kale komeni tunanzama inu ya IGRTC. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Mwaniki muteneka muvene wa investment Abubakar Hassan serikali ni minete ngusanisyo cia ndebi ya ithe kamulatini wa Dongo Kundu Special Economic Zone na yu no kwambia kutumika kikiuka itina wa umbano we mwanyana yanda kuma muvene wa Kenya Ports Authority KPA Special Economic Zone Authority National Land Commission na Japan International Cooperation Agency. Angelina Muse no kutolesya Ainene itina kutoa ise kikalo kimwanya na KPA zama itheka NLC Special Economic Zone Authority na yanda kivathukanio mwandiki mutini kama vyani wa maundu ma utanithia Abubakar Hassan niwa wetekana yanda onthe ni manena nisia ngusanisyo ila siithitwevo cia NND kutungi wangalama wetekana itina wa kilungu cha me ili yukite kikithiwa kithelu na maundu ma utanithia nthini wa Dongo Kundu Special Economic Zone kuambisia. There has been a small delay on the issue of PAPs, the project affected persons, but I think the queries which was raised before, they have now been resolved, and in the next 1 or 2 months the PAP issue will be no issue anymore, and investors now are encouraged to apply and get admitted into the zone. No kuetekana maundu ma utanithi ni mailete ithiwa mambesi indi ngusanisyo cia kutungi wangalama niko kwithitwo kwi matunga itina vala wawetekana ni makwatia mwamulo wa President William Ruto wa Dongo Kundu Special Economic Zone kuvingua na investors kuambesia biashara sionekana kukile ukwati na NND kukwata mawia. As you are aware, His Excellency the President, I directed that this Special Economic Zone Dongo Kundu to be operationalized quickly to facilitate investor entry, so that the people of Kenya and people of Mombasa can derive the economic benefit of this zone. So we are here just to check the status and the preparedness of the zone to be ready, to be investor ready, so that we can start admitting investors into the zone. We have assessed and we think we are good. Kavindani kamuungami mnene wa Kenya Ports Authority Captain William Ruto na wetekana investors atatu yevo taifa gas ni ambesi uthukumi kisioni kiu awetekana itina wa kumina walanyo uwa kumatungia NND ngalama ni makuambesia kuitekilia investors kuambesia uthukumi kisioni ki. Kwa upande wa Mombasa Special Economic Zone KPA ni operator na tuna invite investors wakuje, na vile pia amesema kuna investors tayari wako wamekuja, taifa kazi tayari yashaanza kazi, na vile tumesema list kazi ile imeanza kufanya ni about 20%, na wale investors wengine pia nayo tumepokea applications nyingi sana kutoka investors wengi, na tunatumai hii process ikimalizika then kazi itaanza kwa haraka sana, sababu pia nayo tuna mwelekeo wa serikali ni kuwa hii miradi inatakana iwe imeanza. So tuko nyuma kidogo, lakini leo yale mambo yalikuwa na leta tashwishi tumesuluhisha zote. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Nene mwana Mose ya Mauvoo suma Angelina Mose ni matote mudia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 nita wa Steven MUEMA tuna Sharon Dinda kuanzia Meko na indi tuitia ndeni wa kilungu cha ni chali limba na WINAKE manyanga kile tu kama kweni tu dhanilengi kwa ndani kwa mwini.